It's Olha. not looking good, is it, old girl? Don't worry, Morris. I hate it when you worry. It makes me nervous. He's waiting for David Abrams. I guess I'm like him in that way. The most important person in my life wasn't technically a person, Oh. or like an island. Yes, the island. Achei This que era esporte. island. A whole island's worth of people and stories. Not like Greg at all. Everyone loves you. Really? Well, loved me, perhaps, past tense. No, they still do. And there's one more person who loves you we need to talk to. Our last prospect. I just know we're getting close now. Hey, Sparky, how do you know all this stuff? I mean, you're just my dog, aren't you? Well, nobody is just anything, Morris. I'm mostly the dog you raised, but I'm also kind of a messenger, a scout, part of something bigger. Aggie sent me to help guide you. Aggie sent you? No time to explain, Morris. We have to get to the last prospect. Well, Aw. however it came to be, I'm glad I get to spend more time with you, old friend. So am I, Morris. Now, off to see Samfire down at the harbour. Ah, Sam. Yeah, lead the way, girl. Sam. You know the way? Eu amo esses personagens, eles são ótimos. A alma do negócio. Barcos de Shermiston. Ah, the harbour. I always loved watching the boats come in and out. Never did get around to expanding the fishing exhibit, did I? You remember coming down here with me? I'd have liked it better if you'd have let me swim. I love your confidence, Sparky. But you always thought yourself a bigger dog than you actually were. Oh. Lots more boats than there used to be, though, aren't there? Certainly are. Shelmiston got busy. Though this is busier than even I remember. Say, how long have we been doing this search? Oh, I don't know, Morris. Once you're dead, time seems to be a bit less important. Does it? Oh, I don't know. I suppose it seems a bit galling that time and everything else keeps moving even though I've stopped. Makes a man feel unimportant. Oh, you're not unimportant, Morris. You're saving the island. And to do that, we better go find some people who remember Samfire. Yes, Sam surely understands the feeling of watching everything change. Fish folk live for, what, 200 years? Peixe humanos? That's no small amount of change. Not volcano change, though, Morris. And that's what we need to avoid. Off we go! Cara, essa água aí não sei se tá pura, não. Samfire. É 1000... Peraí, deixa eu já ver aqui a data, né? 1904 a 2010. Esse aí... 106 anos? Ah, que é sobre, né? Arte dos peixes humanos. Sam foi uma das primeiras de sua espécie a se integrar totalmente com a vida na Terra. Ah, uma espécie diferente. Assumindo uma função de responsabilidade como controladora do porto de Shelmiston. Sam desempenhou um papel importante ao ajudar a ilha a manter a sua própria identidade diante da industrialização e do turismo. Eles eram membros integrais do movimento Salve as Morlas. Caraca, as morlas estão complicadas aqui, né? Tá, vamos achar... A gente já tem lembrança. Eu amei a cadeira. Live da cadeira. Lance Dunstan, pescador. By the time Sam started as the harbour controller in '79, the fishing industry in Shelmiston was on its arse. No way to compete with those factory trawlers from the mainland, was there? Couldn't moor those things anywhere near the island, even if we had them. Of course we were all smuggling, stands to reason, done it? There was no money. All those old fishing sheds on the quay, the ones the tourists like, were falling down. Old place looked
pardon me, like a tip. Oh. É Bibi. É, meu bem. Fica aqui comigo. There was a lot of trouble at first. Sam trying to stick by the rules and catch us out any way they could, and us trying any which way to give her the runabout. Wasn't easy, mind you. She was smart, that Sam. You never knew when they were going to pop her head out of the water beside your tub. And to be fair to Sam, some of them smuggling boys were bad uns. Worse stuff than booze on some of them boats, and that's the truth. Probably nobody thinks Sam put a stop to it. But in time, Sam started to see how things were, how we do things, and we came to an understanding of sorts. If Sam turned a blind eye to a bit of the decent stuff, the harmless stuff, then we'd report the worst of it. I mean, we all want to keep the seas safe, stands to reason. Plus, Sam was partial to a bottle or two of the sheep shank on occasion. Oh, yeah. Eu achei muito interessante o jeito que eles contam a história, porque a gente sabe um pouco sobre a vida da pessoa, né? Sam was sharp as a gutting knife. They made us hand over some of the, shall we say, dividends to fix up the king. All them sheds and that. Make them into something we'd be proud of. Turn things around for Shelmerston, that did. Now we get more of those tourists since the big ferry started. And they love a day out on a boat. Ken takes them all out, he does. At the same time, Sam organised a kind of work-sharing thing with the fish folk. Got some of them to swim along with the fishing boats, help them locate the biggest shoals. Gave those big trawlers with all their fancy radar gear a run for their money. We'll never be big players in the fishing down here. But thanks to Sam, we hold our own. Bless him. I reckon I still have a bottle or two of sheep shank stashed away at the museum. Don't suppose anyone will ever drink them now. Sheep shank. O que a gente tem que achar? Oi. Tem sheep shank aqui? Sheep shank. Aí. Ah, a different kind of spirit to the ones we've been looking for. Ah, cadê os churusbangos? Você podia já dar uma cheirada, não? I'm getting the scent of Grenkins again, Morris. Cheirou. I'll pop up to let you know when we're close to one. Yes. Ou esses a gente vai pegar todos. Ah, lembra. Cadê a lembrança? Eita, na água. Grrr. Peixe humano selvagem. I swim with a pod south of the Fire Isles. I believe the dry-siders call the larger one Shelmerston. It's where the ceremony happens for the dry-sider who stopped the world from cracking. That's where I first heard talk of toast and where I met the friend called Samfire. Aww. I did not believe it at first. A food which snaps so dry. Then one morning at sunup, I followed the ship and caught a blackened slice as it arced into the water. This was the start of my lifelong love of toast. Cara, mais uma torrada queimada, na moral. I saw Samfire on the dry side and came up out of the sea to ask them for toast. They asked me to put on some pants, but I refused to denigrate myself with dry-side fabric.
No matter, I had brought some shiny coins with me that I found on the seabed and secreted in my swimming falls. Tem a garrafa mal bonitona, né? Sam took me to their Quem pegou, parents' pegou. tow shack, but they refused to serve me without clothes. They also told me that my shiny coins were unsuitable, too old. So Sam lent me some trousers, and I swept the tow shack in return for crispy slices. Sam taught me some of the ways of the dry-siders, but to be honest, I'm only interested in the toast. I never wanted to eat anything else. Sam understood this. I spend my nights swimming through the black waters of the deepest ocean trenches. By day, I come up onto quayside and fill up on the finest crusted seedy bloomer, almost black, no butter. Temos aqui super apaixonado, secado por torradas. Oh, I could really go for a nice piece of toast right now. But, yeah, with butter. Tá, uma torradinha. Torrada? Não sei direito. Olha aqui o Chic Chap, o Chip Shack. E a gente tem negócio também. Agora que eu... Oi! Olha o artista aí, a outra artista lá. E é um negócio, hein? Ruff. Ruff. 1 de 9. Ou vamos pegar touros daquele. Ao menos aquele, né? Tem uma torrada por aqui. Olha aí aqui. Ih, não. Parte do avião. Caras. Uai. Quem que tá dentro do avião, será? Só porque eu falei que não ia estar aqui. Ô, na moral, como é que eu pego? Ah, tá. Torradinha aí. It's a shame, but it doesn't seem like there's a whole lot of toast on this side. Achamos todos aqui. Next. Thank you. Next. Aqui tem negócio? Isso. Parece uma bolsa, né? Que bolseta é essa? Deve ser. Barril não. Mas assim, melhor clicar do que remediar, né? E alguém. Um gás. Pero que sí. Barulho engraçado. Star. As criancinhas de novo. E o cachorro? Ih,
Ih, calma. Nossa, eu nem olhei ali atrás. Tinha alguma placa do Enigmas lá. Bacana. Aqui tem essa história. Coral, peixe humano mergulhador. It was the 6th summer after I spawned that I went to my first Aggie's Day ceremony. You know, Aggie, the dry cider who saved the world from cracking in two. We don't go on land until we're 6 years old. It's all swimming, wafting around. Standing up is hard at first, the weight distribution. Anyway, I went up dry side for the ceremony, and that was where I first met Sam. It was so loud and hot out there, all that shell blowing. I was bored, and my body felt dry and heavy. I was too young, really. There were souvenir stalls selling bracelets with little stones of polished lava. I wanted one so bad, I would not shut up about it. Sam saw I was fed up. They took me up the beach, away to the dunes, and Sam gave me a little polished stone of my own to play with. Had a heart of gold, they did. It wasn't until years later that I found out it was a tiny replica of the one Aggie died on. We became good friends. Sam helped a lot. They were always on my side. My pod, we were quite traditional, didn't like us working with the dry-siders, but Sam talked me into going for the job as a diver on the new harbor. If it wasn't for them, I don't think I'd have tried. That stone was my lucky charm. I took it with me when I went for the interview, and I took it down with me when I went on my first dive. I had a pocket made specially in my tool belt. Sam took me under their fin, invited me out to the camel, and let me stay with them and Blythe on the ferry if it was a late one. And there were plenty of late ones. Karaoke nights are still my favorites. Every time I feel that lucky stone in my pocket, I think of Sam. Ah, bonitinho. I remember all the fish folk coming up on the beach for Aggie's Day when I was a lad. Seems less of a big deal these days. I guess they still celebrate it, but, well, it's a lot more sedate. Back then, oh, it was a huge event. Ah. Que não é mais tanto. Tá, isso ali parece um aquário. Bom, os carinha que tava preso lá. Dório. Calma, o que eu tenho que achar? Até. Ah, pedra ou moeda, nem sei. Putz, mas tem muita coisa, né? Para pensar. Cheiro de comida, eu acho. Salgado. Ai, como salgadinho. Ah, não. Que? Tem tudo isso? Ah, não, só os verdes. Tá, não. Diamante oculto. Maldita risadinha. Não, são só os verdes, ó. Se alguém vê algum diamante oculto, bolinha de mouse solitária, dispositivo de aperfeiçoamento da papelaria, pequena arma secreta, ou salsichas do capitão, fala. Ai, cara. Pô, bolinha do mouse abandonada? Como assim? Solitária? Não, o cara tá achando. Tô brincando ainda não, querido.
Na moral, na moral. Será que os caras vão fazer mais prisão com isso aqui? Só na moral. Às vezes nem vai. Será que vai ser editorar? Às vezes... Eu já não lembro as coisas, isso que é foda, porque vai que às vezes eu vejo uma coisa e eu não lembro. É bom que eu já li, caso alguém saiba. Sabe, né? Nossa, mas não achei ainda o Tirusbango, nenhum do Tirusbango, gente. Vai? Olha lá. Agora tem muita coisa, tem... Deixa eu olhar, mas... Mas, né? Tá, tem que achar uma pedras. E um negocinho. Tá, esse é o lugar de um deles. Tá, um foi. Esse outro. Ó, daqui. Eu não sei. Pedra. Tô achando. O coração! Ah, não. Era no outro. Tem um coração. Nossa. Ave Maria. Eu ia falar do coração dourado, mano. Nem é nessa parte mais. Ai, traumatizada. Ai. Desculpa, não... Falsa empolgação, gente. Desculpa. Nem é no coração, mano. Tem como eu ver só uma barra? É SUS. Infelizmente. Caralho. Cara, como é que eu vou achar aquele troço? Poxa, crush. Ah, não. Nossa, que cheiro de coxinha. Mano, sei lá. É esse aqui, será? Tem como eu clicar, às vezes tem, às vezes não. Era isso. Não, a bolinha do mouse perdida. Tá, um a gente tem. Assim, né? E o negócio que eu preciso achar. Tá aqui, eu acho. Tá no bolseto. É, ele falou, né? Quando eu deixo no meu bolso, eu lembro dela. Nossa. Nossa, cacete. Ela mesmo, tá acreditando? É a bolinha do mal. Pedra polida esculpida. Oh, É realmente, os jovens não iam entender. I knew humans were superstitious, but I thought the fish folk would be a bit more savvy. Você tem um ponto. Ainda existe mouse com a bolinha? É uma coisa que eu nunca mais vi, mas também nunca procurei também. Nossa, eu lembro quando surgiu o mouse a laser. Aí falavam, não, porque é muito mais rápido, mano. Sei lá, uma das diferenças era essa, sabe? Compra aqui vai ser muito mais rápido. É muito bom, né, as coisas.
Graças a Deus, não. A bolinha era amiga, não? Tá, quais eram as outras coisas mesmo? Alguma coisa de diamante. Diamante oculto. Dispositivo de aperfeiçoamento da papelaria. Pequena arma secreta e salsicha do capitão, tá? Diamante oculto, papelaria, arma secreta e salsicha do capitão. Show? Então, show. Se souber, à vontade pra falar, tá bom? Obrigada. E o barqueto aqui. Quem tem memórias aqui? Não. Ah, mas aqui não tem nada. Ah, não, tem sim. Por que cadê a memória das pessoas? Cadê? Tá na frente. Você? Salsicha do capitão. Cara, o capitão é esse, né? Então, assim... Vamos ver se a gente acha uma salsicha. Light Tonkian, capitão da balsa. I first met Sam when I sailed the new ferry, the Queen of the Isles, into harbor. Of course, I'd heard of the fish folk, but I'd never met one. Sam was an amazing pilot. Knew the waters better than any boatman. It was strange, steering a course for someone actually in the water, but we never went wrong with Sam to guide us in. Next time I was in Chelmerston, we went for a drink at the Camel. I'm more into bats than beer, but Sam was intriguing, and the atmosphere in there was great. Like a warm nest. Great band, too. Awesome sousaphone player. I think we got on because we were both a little bit on the outside of things. Será que viramos amorinhos? Sam invited me over for toast and hot chocolate. Honestly, hot chocolate doesn't do it for me. But the toast, that multi-seed bread. Sam made the best toast. I told Sam that next to a good cuttlefish bone, that it was my favorite snack. Mano, a torrada desse lugar deve ser incrível, porque todo mundo fala da I torrada. stayed over. In the morning, we went for a walk along the beach. And just as the sun was rising, I took them flying on my back. We went up and looked down over the islands. Sam wasn't scared at all. They said it was like swimming through the air. It was on the next trip to Chelmerston. We just sighted land when Sam's head popped out of the water right beside my berth and passed me a fresh cuttlefish bone, carved especially for me. Oh, o desenho. Bonitinho. When we moved in together, it was the best day of my whole life. I put that cuttlefish bone on my bedside table within beak reach. I still look at it every day. Every single day. Ai, gente, na moral. Littles. I just remembered that time Blythe and I did a duet at the karaoke. Oh, I can't believe I agreed to it. Must have had a few too many. Eu vou chorar. I never knew how Sam and Blythe met. As histórias aqui, né? Ô, Blight, cadê sua salsicha, mano? Será que esse negócio que eu vou achar é aqui ou é no barco inteiro? Pode ser. Que isso? Cara, o risadinha quer que eu... O risadinha que quer, não sou eu. Peço perdão aí a todo...
Ah, eu tenho que achar a pedra, né? Será que a pedra tá aqui ou tá em todo o barco também? Deixa eu ver. Ah, não. Calma aí. Deixa eu clicar aqui. Nossa, meu amigo. Ah, então. Que isso? Ai, gente, tá com tanto cheiro de comida. Meu Deus, a minha barriga só roncando cada vez mais. Vai tá pipipi muito. E tá bravo também, cara. Nossa, ele tá bom, viu? Nossa. Eu tô ficando mais fraca e mais mole de fome. Não, mas... Bora. Dá um tempinho ainda. Fica andando com esse degenerado do risadinha aí, ó. Risadinha é ótimo, né? A gente tem um... 2... Saleiro. Talvez. Aê. Quanto? 7 de 9? 6 de 9 ainda? Exato. Cara. Será que essa pedra pode estar em todo o canto? Porra, aqui. Cat. Sim. 7 de 9, agora sim. Gente, eu nem procurei. Calma aí. Será que eu tenho que procurar por aqui? Será? Ou será que é na cabine dele? Ah, olha eles! Foto de Sam e Blight. Ah, fofinhos. O capitão guardaria num lugar especial, não? Eu pensei que teria, tipo, a cabine dele, tipo, o quarto, mas... Não vou chorar de novo. Muito fofo. No bolso? Ah, salsicha do capitão, achei. No armário. Meu mano Blight. Onde você guarda pedra, mano? Tá, calma. E pá, pode estar em outros lugares, então. Ficar nessa aqui. Mas onde eu ligo? Não ligo? O quê? Eu procuro. Aqui, menina. Oxi. Achei que era azul. Tava procurando negócio azul. Ah, escultura de sépia. Ah, gente, eles fofos. Oh, I used to love finding these on the beach. Desleixado. Tá, um segundo. Nossa, mas ele não deixaria em um lugar especial? O cara só largou lá. Foda-se. Tá, uai. Faltando um lugar de memória.
Nossa, tá faltando muito negócio. Calma aí. Aqui, será que eu tenho que... Eu já cliquei no comando, né? Faltando gremlins e memórias. E mais pro lado. Winkle Bob, pescador. When I was a kid, I hated the annual Morlow call. I was kept away and found excuses not to be there. Then, age 10, my dad marched me down to the beach with other men and put a knife in my hand. It was the worst day of my life. I saw Morlows slit from jaw to belly, more blood than you could imagine. I didn't sleep for months after. Que horror! You grow up, don't you? I never felt it right that we was killing Morlows, but what could I do about it? I was just a fisherman. One day I see Samfire, the new harbour officer, handing out leaflets on the quayside. Stop that, Col. I went along to that first meeting at the campsite. Greg Litherland was one of the other organisers. It was beautiful. So much hope around that campfire. When I spoke about the pain of the Morlow, it really felt like the young uns were listening. Me, Sam and Greg held regular events to raise funds for badges and patches. I was proud to wear mine on me best Gansey. There was quite a rift between us and the old guard. They felt the ban was an attack on our ways. Sam and me took a load of the fishermen out for a beer, and Sam made them listen. They really respected Sam. We got most of them on our side that way. By 87, we finally felt like we had enough support to push for change. So the week before the Morlow showed up, we organised a mass dying on the beach. There were loads of us lying down on that sand. Islanders, fishermen, fish folk all together. And the press showed up, and the mainland TV, and for the first time in 500 years, we stopped that cull. Caraca, é isso aí, gente. Faça um deitaço na praia. Oh. Massa, massa. I'm so glad we don't do that cull anymore. É isso. I was proud of Sam and that lot when they finally made the old uns see sense. And, well, I did my part. Held a lot of those early meetings at the museum, we did. Nós. Tá. Ixi. Ah, tem que achar a medalha. Nossa, que eu não... Quero isso pra ver. Eu acho que é uma medalha, né? O broche. Parte. Parte. Ixi, quais eram as outras coisas mesmo? Diamante, arma secreta, papelaria. Aí, né? É o que eu nem sei se eu vi alguma coisa. Ah, despedida de solteira do Wee Rabbi.
isso? Tá bom. Ah. Oi. Mas quantos? Cara, 8 de 9. Onde tá o último? E onde tá esse negócio? Tá, vamos lá. Tem uma salsicha do menino lá. Diamante. Eu acho. Diamante, arma secreta, papelaria. Nossa, uns temas difíceis. Putz. Vai montar. Aqui. Bom, mas acho que é tipo um broche assim, né, não? Tá. Ah, eu acho que é. Não. Crochê do... Aqui. O cara larga as coisas de todo jeito, né? Pô, deixaram picles pra trás, gente. Tá bom, mano. Coloquei especial. Moral. Cara. A gente fudeu. Faço a menor ideia. Onde tá esse troço aqui? Eu acho que é um broche, com certeza. Nossa, aqui, ó, tá aí em cima, não tava dentro. Emblema de salve as morlas. Nice. Oh, I love Morlos. Such gentle creatures. Ah. Tava onde eu falei que tava, mas não tava dentro, tava fora. Tá, falta... Oof, Sam. This is an easy scent profile. I'm coming, Sam. Falta um gremlin. Dá mais pra ir pro lado. Gente, falta um gremlin. Onde é que tá ele? Ei. Queridos, quem precisa de gremlins? Tem alguma parte do navio que eu não vi? Só que aqui eu vi tudo, né? Vai pegar a salsicha logo. Cara, gente, arma secreta. Pior que eu não sei se todos têm o mesmo número de a quantidade de coisas, mas esse parece menos. É isso, arma secreta.
Dispositivo de aperfeiçoamento da papelaria, cara. Diamante oculto. Vou correr que eu tenho que pegar na salsicha do capitão. Pegar a salsicha. Tá, e o resto? O resto. Aqui tem uma arma secreta? Nossa, pode ser que tenha, né? Onde tem outro gremlin? Não tava? Não tava, 8 de 9, eu acho. Cara, isso com certeza tem cara de arma secreta. O de diamante. Abby. Oh. Ai. É. Nada aqui. Nada. Queridos. Arma secreta aqui. Diamantes. Item de papelaria. Cara, o que poderia ser um item de papelaria? Ah, não tinha vindo aqui. Turista. Olha o cara que tira selfie. Cadê a pose? Cadê a pose, senhor? Tô com vergonha? Eu não... Boa. Parabéns. Parabéns, viu? Tá chique. Ar. Esse troço aí não tá em nenhuma mala? Pode. Tem que estar em alguma mala. Essa é o único lugar que eu posso clicar, nas malas. Será que eu posso clicar em coisas dentro da mala? Acho que... Ué, não apitou? Ai. Posso. Ih, meu Deus. É a boia. Além das pessoas, eu só posso clicar nas malas, mas acho que não é ninguém. Não, peraí. Oh. Ah, tá.
Ah, tá. Ah, bom. 9 de 9. Fechou. Cara, eu consegui 2 enigmas, o resto... o resto fica aí pra próxima, né? Fica aí pra próxima. Ai. Aí. Debbie. Será que eu tenho 12 já? Ah. Dona Sam. Oh. Oi, Sam. Caraca, uma torradinha. Oh. Show. Que Ahoy there, vampira. Samfire! Lobo do mar salgado. Morris and Sparky! Lovely to see you both. What can I do for you two? Well, we wanted to ask you something. It's about Aggie. Muito fofo. She doesn't have long left now, does she? Poor thing. No, not long at all. We were hoping you might replace her as custodian. Oh, Morris. Oh. I spent years of my life as harbour master trying to keep people from meddling with nature. I don't feel any differently now. I'm appreciative of all Aggie has sacrificed for us, but the island spirit isn't evil. It just needs to erupt from time to time. And if it needs to now, let it, I say. Let nature do what it must. As the fish folk say, the tides will tell. Oh, bom ponto de vista. Yeah, Sam, I hear that. I really do. Fogo, né? No! No, Morris. We can't just give up. Now, we'll talk about this in a bit, Sparky. Sam, it's always good to see you. Will you be around later? I think I will. A volcanic eruption is a rare and beautiful thing. I think I'd like to see it. Ih. Tadã, tadã. Mas também, gente, quem quer trabalhar, cara? Esse cara já trabalhou a vida toda, já morreu. Fogo, Okay, né? we just need to talk to Aggie. She'll know what to do. No, Sparky. I've been thinking about it. I think Samfire's right. I think it's maybe time to let the town go. No, Morris. It's not. No, it's all right, Sparky girl. It's over. This isn't my town anymore. The only ones around here who remember me are ghosts. That's not true. No, it is. But Será que vão that's deixar all right. erupir? Truly Erupção? it is. Erupir. Everything for a season and all that. And I miss the people I knew. The people who've moved on. Aw. I want to see them again. I think I will take Pete No-Chop on his offer and head into the west with him. Shelmerston doesn't need Morris Lupton any longer. Morris Lupton, you will not give up. You have been granted a precious responsibility and you will honor it. Sparky? I'm sorry about that. Remember when I told you I was mostly Sparky? I am, but mostly. Ih. Then what else are you? I am the rock that you stand on. The wood you people built this Ela é town Aggie. from.
the magma bubbling beneath your feet. I am Selmiston. And right now, I want to erupt. But I have also made connections to the things that live here. Connections I want to keep alive. I need you, Morris. É um vulcão? Well, And I'm still your Sparky. Ah, And I need you, Morris. We all do. oh, Sparky. I know you feel forgotten. I know you want to move on. I do too, but I can't until I wrap up this last bit of unfinished business. Will you try one last avenue with me? If we still can't find a solution, then I'll be done. It'll all be done, and we can go into the West together. Please. All right, Sparky. One last try. But who else is there to talk to? Aggie. Aggie? But where is she? Oh, she's everywhere, isn't she? She is, but I can sniff her out. I just need some mementos. But where would we find mementos from back then? Oh, of course. Back to your museum, Morris. Ah, mas será que a Egg vai querer? Ui. Olha o museu. Ah, well, it's reopened. Ah. Well, I suppose that's good. Need to keep up the footfall. Everything has to move on. Well, yes, but, you know, it is still your museum, Morris. It wouldn't be here without you. It was never my museum, Sparky. It was Shelmerston's. It's changing, but, you know, I think it should. So, what happens now? How do we find 4,000-year-old memories? Ah, come with me, Morris. There's one more thing I ought to show you. Oh, okay, Sparky. Caras. Agora. A gente terminar amanhã. Terminar logo, né? Tô com fome. Estante de folhetos. Fazendo as memórias. Meu museu. Uau. 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 Incrível. Pô, cadê as memórias? Alguém com memórias? Well, don't suppose I'll ever look at Aggie's room the same way again, will I? Morris, take a look at those skulls, please. The skulls? Well, they have memories inside them? Oh, that's rather morbid, Sparky. Not quite. Look, I didn't explain this before because I felt things were confusing enough, but that slicing is a bit more powerful than I've led you to believe. Oh, well, what do you mean? Well, we aren't limited to memories of people who are alive. People are bounded by time, but memories aren't. Check it out. Morris vai descobrir que o poder estava o tempo todo dentro dele. Ou será? Shelmerston, 1400 antes de... Você é Aggie?
Oh, I didn't think dead stomachs could get queasy, but here we are. Where are we, Sparky? When are we, Morris? This is Shelmerston in Aggie's time. You should be able to find some memories of her here. You are some dog, Sparky. Olha, os caçadores. Opa. Onap, anciã da aldeia. It was the worst night in the world when Aggie was born. It began in the old village, the one swept away by the rivers of fire. The ground shook and the earth split open and spat sparks. The sun hid and the huts burst into flame as we fled. I thought we would all die. Everyone washed in the burning orange death. And Aggie's mother howling with the pain of the child coming. We made it as far as the cliff top by the sea. The mountain was still roaring and roaring. The rock ran in rivers toward the sea. The air smelled of death and poison. Pera, então a gente poderia ter entrevistado o Robin? Como assim? Poderia? Vou nem prestar atenção nisso. But Aggie was perfect. Mas como? Small and angry, her tiny fists pummeling the air. I used my knife to cut the cord. We chose a spot for the new village, closer to the beach. The burning rivers cooled to pumice and black glass. I made sure everyone knew that a life Tá de that began sacanagem, this way viada. would be special. Cara, porque eu realmente Not presto everyone atenção believed me, nisso. but Aggie proved me right. Realmente, né? Foi especial. My goodness. Entendi. Giving birth like that must have been awful. Será que o esqueleto era o Robin? Terrifying situation. Famoso... Como é que é? Torno. So, where do you think that knife is? Saco, Should cara. we look around here or... No, I'm pretty sure I've seen that knife before. Back at the museum, I reckon. Museu. Okay, Morris, let's go. Cara, mas se tá no museu... Não há nada aqui, né? Certeza, assim. Vamos então. Vamos então. Tá, a faca tá aqui. Será que a faca é azul? A faca parece uma... Aqui, olha. Faca ritual de bronze. Beautiful. And to think that people had not long stopped using flint tools when this was made. There is so much history in this knife. Ooh. I'd love to see what else it got up to. Cara, eu não, né? Ah, mas aí eu volto na caveira? I'm getting the scent of Grenkins again, Morris. I'll pop up to let you know when we're close to one. Lógico. Não tem como faltar, né? Ah, tem gremlin aqui, peraí. Narizinho, nariz. Menina. Uai. O que não é isso aqui? Ah, tá. O meio tava ali, né? Como é que eu deixo?
Nós. É isso. 1 de 10. Tem gremlin aqui? Não. Tem gremlin aqui? Não. Aqui? Bolinha, esse aqui. Ah, esse? Esse aqui. Ai. Ai. Nice. 2 de 10, tamo lá, hein? Trompa francesa. Gremlin? Gremlin? Não. Gremlin? Essa escultura tá com o nariz. Réplica. Oh, muito dos itens que a gente já pegou aqui, hein? Vai. Nossa, tem até isso na réplica. A réplica é muito real. Ploc, ploc, ploc. Nós. Vamos que vamos. Vem aqui. Uma carinha feliz. Sereia. A sereia, não é? Barba aqui, os olhinhos, ó. Talvez seja de costa. Não, é aqui mesmo. Aqui, não é? Nossa, mas eu vi outro olhinho, não era esse olhinho que eu tava vendo. Olá, moçada, deixar o look aqui. Obrigada, João. Bom almoço. Nossa, eu espero conseguir almoçar em breve também. Bom, mano. Olha sobre o protesto. Cara, bom almoço. Ih, menina.
Meu Deus, que isso? Oh, I'll sing you a song of the Queen of the Sea. Musiquinha. Of when I first met her and when she first met me. 5 de 10. Of the silver and red and the stars of my... Cadê o... Tadinha? Bolinha. Lápis. Né? Bolinha no lápis. E... Lápis do museu. Sobre. Ah, o capitão tinha um broche do museu. Capitão? É um cara das molas. Tá. Tá. Isso aqui a gente já viu. Gremlin? Ah, aqui. O próprio gancho. Anzol, no caso. Esse foi bom, hein? Como é que eu vejo os Gremlin mesmo? Ó, quase lá, hein? Quase, quase. Gremlin? Botinha pra ser. Ah! A pessoa tá testando. Botinha pra cima. Uma botinha. Havaiana? Como você vira uma botinha pra cima? Pé. Tá muito perto, mas tá muito estranho isso. Né? Assim, ó, tipo... Ele disse... Aqui, ó, a botinha. Nós. Ah, quanto? 5, 6? 8? 8 de 10. Gremlin?
Yeah. Yes, yes, yes. 9 de 10. Faltam um. Não faço a menor ideia. Vamos lá. Veja. Tá. Ah, todas as caveiras vão ter... Eita, anatomia. Ai, que interessante. Um coração. Mas sabe o que é pior? Não. O mais legal é esse aqui, hein? Interesting. Ah, esse é a Aggie. Ah, tava aqui o tempo todo, só você não viu. Acho que a gente vai ver todas as caveiras pra pegar memórias. Caras. Aqui, ó. Aê! Nós! 10 de 10! Boa! Bosque de Granks. Olha, ganhei esse tipo. Tá, vamos lá. Next memory. Na moral, na moral. Tem uma memória aí. Mas já tava grande. Grrk. Peixe humano e amigo da Aggie. Of course, we watched her. We had heard of her birth and seen her on the shore. Her feet sometimes in the seawater, her body in the sun. We did not show ourselves at first. As a test, we left the mirror on the black shore, born of the volcano on the same day as her, and waited to see what would happen. To see if it called to her. Cara, mas a mãe dela também é foda também, She né? picked it up, Ou ela não? turned it from side to side. Faz ela também? She took it home. The Não sei. next time I saw her, I introduced myself. We sang together, and I showed her how the mirror worked. How if you emptied your mind and thought of air and light and sea, you would see things in its surface. How things would unfurl in the future. Aggie was better at mirror gazing than any of us sea folk. She saw a girl, her own daughter not yet born, as leader of the dry folk. I told Aggie to keep on gazing into that mirror, that one day the island would need something more than a leader. Ah. Seria ela, né? Oh, I had a box of rocks that looked like that mirror somewhere. Caixa Where de did I put pedra. it? Caixa de pedra no museu. Essa parte da Aggie tá interessante, porque... Caixa de pedra. E a gente acha as coisas no museu, né? Acho que é interessante. Cacheta de pedra. Tá.
Cara, mas eu tô realmente procurando uma caixa? Ou o quê? Achei caixa. Como é foda, ele fala onde eu coloquei. Se você não sabe, meu príncipe, imagina eu. Ótima bebida dentro do bar. Você. Ai, aqui, olha. Será assim? Menina. Pedra do vulcão, olha. Pedra espelhada. Nice. Na hora. This thing is really powerful, Morris. Can you feel it? Sim. Can you feel it? I can feel it. Tá. Next. Estamos agora. Hello, memories. Ó, já tá crescendo a vila, né? Casinhas sendo feitas. Olha aí. Ibni, filha de Egg. Olha, tá uma filha mesmo. I was always fearless. My mother Aggie told me there was nothing I couldn't do. Ah. With Otsul and without, I hunted the deer in the woods and the hares on the mountain, all before I had taken my first lover. Cara, será que isso é uma lenda de, tipo, que existe nesse local onde eles estão? And younger still, one time Aggie had me knock her tooth out when she was in terrible pain. I didn't mind even when the blood poured out. It was easy for me. Spears and knives were my nature. Death and courage were my meat and drink. I knew about Aggie's mirror, of course, but did not believe all of it. When Aggie warned us the Mauler was sick and there would be fewer calves for the following years, none of us listened. It was to be my first cull. I wanted their blood. It was my nature. We would not take less of the Mauler just because an old woman told us to. Calma, por que ela me chama assim? Eu não sou a mãe dela? Não entendi. She came to the beach after the Morlow slaughter, her hair wild, eyes burning with fury, raged and shouted like a woman out of her mind. We had killed too many, she said. Then she left the village, told us she was done with all of us, forever. Cara, é contra a matança de morlas, né? E outros animais também. Falou. As Otsul marked me with oil and blood, I did not mourn my mother leaving. I was young and foolish, and the sight of her ashamed me. But of course, I did not see what was to come. To think that they were still having the same arguments about the Morlow way back in the Bronze Age. Aggie must have sensed the trouble ahead. Maybe she was trying to find a way to prevent it. Exato. Ai, bati minha... Óleo. Casinha de óleo. Aqui. Lâmpada a óleo de morla esculpida em osso. Oh, será que eu vou ser banida por causa dessa? Aqui. What a beautiful object. Delighted to have it in our museum.
Vai logo. Aqui. Puxa. Faltam 2. Peixe humano. Nossa, cabrinha. Vai. Ó, o Kirk de novo. Kirk. She was alone, and I would bring her food sometimes, samphire and sea urchins. She would make dry food and we would eat it together. Textures unlike any we knew that broke apart in your hands and in your mouth. We would sing together, make tea together. We became her family. The dry folk left her alone. She had a companion for a few seasons, a hind who came down from the mountain and slept at her fire. And then, for a few more, a golden hair that ate from her hand. One night we all felt it. Those of us in the water and those above. The island waking, rumbling, alive again, more furious than before. I found Aggie awake, tending her fire, unsleeping, unresting, staring into her mirror. She told me she'd seen the island sinking into orange fire and boiling sea, lost forever above and below. The village and our town in the sea caves, all gone. Aggie went to the shore and blew the sinistral shell, calling our people up from the water. Aggie sang for them, the oldest song, and we spoke for some time. That night, the sea and sky was all the same color, a deep grey blue like a mackerel's back without the glitter. As the dawn approached, Aggie left the beach to return to her people, to tell them what must be done. I'm not sure I want to see what happens next. We have to, Morris. Fiquei pensante sobre isso também. Eu tinha visto uma concha agora aqui. O que é essa? Such a small thing. But it changed the entire course of our island. É, pois é. Crânio de peixe humano. Otzu, ancião da aldeia. We heard the shell and knew Aggie had returned. Ibni was the leader then. It had taken many seasons, more than we would have liked, but there were finally enough Morlo again and our village was growing. We were strong. Some of the younger ones didn't know Aggie and didn't want to hear her. Called her a moon-shot crone.
But Ibni looked in her mother's face and saw the truth of it. The end would come. The earth was growling again. There would be hot rivers of death and clouds of poison. But Aggie brought us the answer. She would give herself to the island. Ibni's voice shook. Surely a deer or a goat would be enough. The year's finest, blackest calf. Aggie cast down her eyes and shook her head. We all knew. Entendi. I offered my blade, but Aggie turned me away. She took her knife that had cut her own cord the night the volcano last erupted and wrapped Ibni's fingers tight around the bone hilt. It must be you, Ibni, she said, and it must be now before the sun comes up. This day, this morning, or we are all gone. The village, the people, the island. A filha dela matou ela porque ela pediu? Aggie embraced her daughter. Ibni whispered something, but I could not catch the words. Both women's faces shone with tears. Aggie sat on the ceremonial stone, the tears streaming now from all of us. Aggie delivered her final message. She told us her body must not be burned or given to the sea, but lain in the earth of the island beneath the mountain. Ibni was shaking, and then I realized it was not just Ibni. The whole island was trembling under our feet, waking up. Aggie told Ibni to be quick, the end was coming. As Aggie took Ibni's hand and guided the knife to her side, we saw the fish folk rising from the sea, hundreds of them, so many. I had no idea there were so many. Gente, eu não tava Aggie was esperando por quiet isso. the whole time, but Ibni cried out. A sound of longing and hurting from her heart like I had never heard. Then she fell silent, and as Aggie's life poured from her body, the island and everything on it fell suddenly still. Utterly still. We wept then, in sorrow and relief. Then the fish folk were among us, countless, numberless. One embraced Ibni, holding her up as it seemed her own legs might give way. When the sun came up that day, land and sea folk stood together for the first time, talking and singing the old songs, Aggie's songs, together. Ibni and the fish folk took Aggie up onto the mountain. They laid her in the peat alongside the knife and all the things she would need on her journey. Ibni watched over Aggie for days afterwards. Before she was covered, she placed a sacred carved stone, Aggie's beloved hair, inside her mother's mouth, to guide her and help her keep the mountain still forever. And so it was. Caramba! Oh, Aggie. Now that's bravery. Nossa, não tava esperando nada disso. Ele. Uma lebre. David Abrams! Mentira, ele tá aqui, gente! Na moral. Cara, pior que eu não vi lebre, não. Voltou na hora certa pra acabar, João. Pô, calma aí. Uma risada em algum lugar.
Não ouviu, não? A coroa incrustada, eu sei onde tá. Pequeno Lorde. Não. A almofada anelada. Não. A segunda serpente. Gato remador. Tá. Eu só sei onde tá isso, gente. Putz. Resto. Ó, ao menos eu fiz pelo menos um. E praticamente todos. Mas eu não sei. Calma. Uma lebre. Risadinha tá bonzinho? Acho que não, porque eu só sabia um mesmo. Eita, calma, tinha a arma escondida era no outro. Tinha alguma coisa nesse? Não. E a senhora viu uma lebre? Onde tá essa lebre? Ai, ai. Lebre. Lebre. Ih, gente. Foda. Acho que esse pode ser o gato remador. É minha lebre.
Caras. Faço ideia. Do gato. Ah, acertei o gato também. Porra. É minha lebre, gente. Alô, lebre? Mas ele não tá remando? É, realmente. Tá remando com as patinhas, né? Ainda assim. Ah, era eu! Eu e a Spork, eu acho. É, modelo em tamanho real de Morris Spork. Ah, Fabi. Gente, cadê meu negócio? O Lorde. Ah, calma, eu já sei outro aqui. É minha lebre. Ah, deixaram minhas cinzas e da Spork aqui. Gente, cadê minha lebre? Por favor. Colocou na boca dela. Será que tá na boca dela? Ah, hein?
Yes, baby, thank you. Hey, Sparky, it feels a bit, well, disrespectful looking inside Aggie's body like that. You were the one who dug her up and put her on a plinth, Morris. But I... Relax, Morris. This body isn't Aggie anymore. Ah, então teve She's problema. long past needing this old thing. Well, all right then. Isso foi buenas. Okay, Morris. I'll level with you. We absolutely didn't need to find Aggie's mementos in order for me to sniff her out. She's here, and waiting for you. She has been this whole time. But then, why did we need to visit the Bronze Age? Aggie thought it was important for you to see those memories, so you would understand her path before you met her. But also, wasn't it cool? That it was. The things I've seen now. Oh, Sparky, thank you so much. To think, for a while there, I was worried that being dead was gonna be boring. You are very welcome, Morris. Okay, so, shall we go say hello to Aggie? Yes! Morris, Sparky, it's so good to see you both. Hey, Aggie. Wait, you know me? Of course I do. Morris Lupton, one of the best-loved men in the history of Shelmerston, with the very finest dog. Me? Eu ganhei um achievement I para don't o know. oeste. Come now, let's go out of this place, into the air. Vamos, Egg, meu tempo tá correndo. Tá ontem. The one part of Shelmerston that looks just the same as the first day I saw it. Gente. I suppose it always will. I love this beach. It's always been my favorite beach. I'm gonna go run. Aww. Aggie, look at Sparky. She's shining. That's the hope and the joy shining out of her. That's it, isn't it? The point of all of this. It is hope. Home. This island, it chose the two of you just as it chose me. And where will you be heading now? Heaven or something? Heaven, what's that? Well, I don't quite know how to explain it. But to me, it would be an awful lot like this beach. I don't know where I'm going, but I'm hoping to see Ibni, my daughter. It's been a very long time, but I remember her. We never forget the ones we love, do we, Morris? No, I don't suppose we do. I think she wants something, Morris. Huh. Would you look at that? I just found a tennis ball in my pocket. Here you are, girl. Ela parou de falar? Senti saudade desses Oh. Memória de Morris Lupton. A gente começou o jogo. Ah, gente, então não foi só ele, foi a Spore que também ficou cuidando da ilha. Ah, que jogo bonitinho, cara. Ah. É um joguinho diferente, o jeito dele também é diferente. Você vê as histórias, mas também é muito do puzzle, de achar coisas, né? Se estressar com tordos, robins e risadinha. Mas, cara, muito bonitinho. Nossa, a dublagem é muito boa. Achei o conceito diferente e legal. Facinho, assim, mas de boa, sabe?
Tem relax entre aspas, porque realmente, nossa, tem hora que, pelo amor de Deus, pra achar esses negócios. Mas fofo o jogo. Também mostra toda uma história. Eu não sei se é baseado numa história real, em uma lenda real, em coisas reais, mas, assim, partes você vê muito, né? Sobre lutar pra salvar a natureza mesmo, pra parar a matança de animais, enfim, pra conseguir proteger a natureza. E entre outras histórias também de personalidades diferentes. Cara, é sobre se apaixonar, rir, chorar e se irritar com risadinha, aquele filho da puta. É sobre. Ó, a gente poderia ter tentado pegar todos os enigmas do Risadinha? Poderia. Ia demorar muito mais. Eu não tava com saco mais. Mas assim, pelo menos a gente tentou. E não deixamos passar nenhum em branco, tá? Eu diria isso. De resto, pegamos todos os Gremlins, Grankins. E é isso. Também eles... essa vida, né? Pós-morte. Acabou sendo bem legal também, bonitinho. Eles juntos. Jogo lindo mesmo, papo sério. Cara, muito, muito legal. Muito assim, aconchegante de alguma forma. E cada um com seus objetivos também. Ai, gente, fofo. Olha que bonitinho. Gostei do jeito que foi contado também, né? Porque no final das contas, no final a gente voltou pro museu. E aí eles continuaram na ilha. Fofo demais. Toda a saga pro Morris entender o papel dele na ilha também, né? Nossa, verdade. Ele passou por todo um processo, né? Até ele conseguir entender a parte dele, né? É tão especial quanto aqueles que o cercavam. Ai, João, é verdade, que fofinho. É real. Ele era tão digno pra essa tarefa, né? Quanto ele achava que os outros eram. Ele conhecia muito da ilha, né? Ele trabalhava no museu, ele gostava muito da ilha. Office. Do Fofis. Por isso a Spork também deixava algumas informações em branco. Eu acho que ele... é como se ele tivesse que passar isso pra ele entender por ele mesmo, né? Senão ele não ia conseguir entender. Exatamente, entender pouco a pouco. É isso. E que bom que a Spork continuou com ele, né? Eles continuaram juntos. Amei. A Sally e o capitão. Não, a Sally? Não é Sally, é Sam. A Sally é outra, né? Sam Fire. Também foram ótimos. Não tinha como a melhor cadela ir pra outro lugar. Nossa, e ela tipo, mó bonitinha. E ela super contra o Risadinha. Tipo, nossa, pelo amor de Deus, não. Chega. Semi-capitão, melhor história de amor? Oxi. Alô? Calma, só parou ou travou? Não entendi. Não, a live tá funcionando, é só o jogo que não entendi. Não sei que... Será que parou? Só tinha acabado mesmo. Acabou os créditos.
Só acabou em vez deles... Enfim. Eu acho, né, que acabou. Não sei. Não sei, mas enfim. Gente, esse foi I'm Dead. Ah, perspectivas interessantes aí. Foi bonitinho. Muito obrigada quem acompanhou. Muito obrigada quem ajudou também, porque olha, sinceramente...